you see this is our electron configuration ns to np4. Okay, thank you very much. Start leave host ఏది హోస్ట్ చేయాలి రెండిట్లా మీరు ఫోటో ఉన్నదా ఫోటో షేరింగ్ అనేది సిస్టమ్ లో పెట్టాను కంప్యూటర్ లో వాసం శ్రీనివాస్ సరే రెండు ఉంటాయి కదా ఒకదాన్ని హోస్ట్ చేయ ఎట్లైనా పర్లేదు ఒకదాన్ని హోస్ట్ చేయండి రెండు ఉంటారు కదా మొత్తం రెండు ఉంటాయి రెండు రన్ అవుతాయి రైట్ రైట్ బై మరి సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఐ లీవ్ దెన్ right so now you come to properties. So you know the properties are physical properties and chemical properties. So these are the physical properties like covalent radius. Ayan vastaleda sir. Okay, 1 minute. ఇప్పుడు వస్తుందా ఓకేనా? No sir. No sir. 1 minute amma. Sir, screen is visible sir now. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? Yes sir. Okay ma, right. So these are the p block elements and cis group elements properties like covalent radius, ionic radius, and ionization potential, and electronegativity, and melting and boiling point. Now these are all the physical properties, not important for competitive examinations, but these are the comes under one of the properties. You see the next property is here atomicity. You know already what is atomicity. You also seen in 5th group and 4th group. Here the atomicity, the oxygen atomicity is 2. So oxygen always stable in O2 form, and sulfur, selenium, tellurium, the atomicity is 8. They are stable in Se8 and Se8 and Te8. You come to the last one, polonium is radioactive element, always stable in a single atomic state. Therefore, the atomicity 1. And the first two elements are non-metals, and remaining two metals are semi-metals, and last one is metal. Therefore, the metallic property from top to bottom increases. You come to oxidation state. This is cis group element. For going to octet configuration, the required electrons are 2. Therefore, the common oxidation state is -2. Okay, -2 is common, but it is in case of higher elements, more atomic elements like sulfur, selenium, tellurium, they are having vacant d orbitals. Due to this reason, these three elements are exhibiting not only -2, they are exhibiting +2, +4, and +6 also. The maximum 6 and minimum is -2. Okay, and now come to allotropy. You know what is allotropy, already studied
in fourth year group elements, the carbon allotropes are two types and sulfur, everything, carbon and silicon. You come to sulfur, the sulfur allotropes are six types. They're orthorhombic sulfur and monoclinic sulfur and purple sulfur, plastic sulfur and angel sulfur, like this. These are all allotropes of sulfur. You come to oxygen also exhibit two allotropic forms, that is O2 and O3. O2 is dioxygen and O3 is called ozone. And selenium, tellurium also exhibit allotropic forms. So these are all comes under physical properties. Now come to the next first chemical property is hydrates. You know the meaning of hydrates. The group elements interact with hydrogen gives hydrates. The general formula is H2M. So here the M is sixth group element and hydrogen valency 1, the sixth group elements valency 2. So according to crisscross principle, they form H2M formula of hydrates. In place of M, you have to substitute the sixth group elements like oxygen, sulfur, selenium, tellurium, and polonium. They form H2O, H2S, H2Ce, and H2Te, H2PO. These are all the hydrates of sixth group elements. So out of the six hydrates, the first one is available liquid state. And H2S is a gas, but the remaining all are solids. So why the H2O is available in liquid state? The reason is due to formation of hydrogen bond. So H2 having hydrogen bond, due to this reason, the water available in liquid state. So the H2M, the M is a central atom and the M valence electrons are 6. Out of the 6, 2 electrons sharing with the 2 hydrogens, they form 2 sigma bonds. The remaining 2 lone pairs are present around the central atom. Therefore, the hybridization is the central atom having 2 sigma, 2 lone pairs, 2 plus 2, 4. 4 means sp3 hybridization. But you know the reason, if the molecules having sp3 hybridization, the standard geometry is a tetrahedral. But in case of hydrates of sixth group elements having 2 lone pairs, due to this reason, the repulsion between lone pair, bond pair, the geometry changed from tetrahedral to V shape. So therefore, the hydrates of sixth group elements are exhibit V shape and bond angle. The starting one is 104 degrees and minimum is 91 degrees and hybridization is sp3. These are the properties of hydrates. So H2O is a liquid state and H2S is a gas and remaining solids. So these are the enthalpies of formation enthalpy, and this is bond angle. The starting one is 104 and the last one is exhibit 90, 91. And this is boiling point. Due to formation of hydrogen bond, the water molecule are exhibiting highest BPT value, that is 100 degrees centigrade. At 100 degrees centigrade, the water changed to liquid to vapor state. So the boiling point value H2O and H2S having least bond boiling point value due to it is available in gas state. And the next property is halides. You know the definition. The sixth group elements are interact with halides. So not halides. The sixth group elements are interact with halogen gives halides. The halides are basically 4 types. The first one is hexahalides. Hexa means 6 halogens are associated with the central sixth group element. And this is tetrahalides, and this is dihalides, and this one is 1:1 ratio monohalides. And these are other halides, not important, but these are the 4 important, especially the structures and hybridizations and lone pairs on present at central atom. And these 3 points are very, very important for a competitive point of view. You come to MX6 formula. This is hexahalide.
So oxygen is a small atomic size element and not available in d orbital, a small size. Due to this reason, the oxygen cannot form hexahalides and tetrahalides also. They form only dihalides and monohalides. The sulfur is a big atom comparatively oxygen, and sulfur having vacant d orbitals. Due to these two reasons, the sulfur exhibits four types of halides. They are hexa, tetra, di, and monohalides. And selenium also same, and tellurium and fluorium cannot form hexahalides, and due to it is an unstable metal, radioactive element. And now you see this one. The hexahalide central atom, the hybridization is around the central atom. 6 halogens are present here. The number of sigma bonds are 6. There is no lone pairs. Therefore, the hexahalides are exhibiting sp3d2 hybridization, and the geometry is octahedral. And same way, this here 4 sigma and 1 lone pair, and 4 plus 1, 5 sp3d. Here around central atom, 2 lone pairs, 2 sigma, 4 sp3. And here this is monohalides, and just like the geometry is similar with hydrogen peroxide, and it's open book shape structure. All monohalides are exhibiting open book shape and sp3 hybridization. So these are all the information about halides of cis-3a group elements. You concentrate only the hybridization, geometry, and how many lone pairs, how many bond pairs are present around the central atom. These 3 characters are very, very important. Now come to the very, very important classification. And this is the classification of oxides. It is applicable to all the periodic table elements. The classification of oxides are 2 types. The first classification is based on the percentage of oxygen. Okay, percentage of oxygen base cheskoni we can oxides anni kuda manam classification cheyochu. So the classification of oxides based on the percentage of oxygen, they are basically 4 types. Very, very important. A is normal oxide, and B1 polyoxide, and C1 suboxide, and D1 is mixed oxides. ఈ 4 oxides చాలా important. ప్రతిసారి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 1 క్వశ్చన్. సో ది బేస్ వేర్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్. 2 క్లాసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ based on percentage of oxygen, and second one availability of oxygen. So based on percentage of oxygen, there are basically 4 types. One is normal, second one poly, third one suboxide, and last one mixed oxide. You come to normal oxide. You know the normal oxide, H2O, MgO, Al2O3. These are all the normal. Hydrogen monoxide, hydrogen oxide, or magnesium oxide, aluminum oxide. They are all the normal oxide. You come to poly. Poly means many. So the polyoxide further classified into 3 types. The polyoxide again classified into 3 types. They are peroxide, superoxide, and dioxide. So ఇందాక మనం చూసాం peroxide అన్న. Yes, O2F2, H2O2, they're all peroxides. So the examples are, you see, BaO2, Na2O2, H2O2. So BaO2 means barium peroxide, sodium peroxide, like this. So all peroxides are having 2 types of bond structurally. One is MO bond, and second one OO bond. OO bond means this is called peroxy bond. So the Na2O2, BaO2, and H2O2 are having OO bond and MO bond. M means metal, barium, oxygen, and OO means OO bond, BaO2, Na2O2. So whatever the question later, the peroxides containing dash bonds అంటాడు. So the bonds are 2 bonds are present here, MO bond and OO bond. And the peroxide anion state is, suppose for example here
barium peroxide. Barium oxidation state +2, it is second year group element, and O2 -2. So the peroxides, the anion O2 -2 ions are present here. O2, this is O2, the Ba+2 going to right side -2. So Na2O2 also, this compound, this oxide containing O2 -2 ions. So these 3 points are important. One is MO bond, OO bond, and the oxide containing O2 -2 ions. You come to superoxides. Example, potassium superoxide and cesium superoxide, like this. The superoxides containing 2 types of bonds, like peroxides. One is MO bond and second one OO bond. OO bond. The superoxides containing O2 -1 ion. So that is important. Peroxides, you remember this point. The peroxides containing O2 -2 ion, superoxide containing O2 -1. KO2, K is +1, going to right side -1, so O2 -1. But peroxides, O2 -2 ions are present here. So this is superoxide. 3 points are important. Another polyoxide is dioxide, carbon dioxide and sulfur dioxide, like this. Any dioxide containing only one bond, that is MO bond, CO2. C double bond O, double bond O. The C is M and O, MO bonds are present here, and this oxide containing O -2 ions. O -2 ions are present in the molecule of dioxides. And this is the polyoxides. Now come to the third one, suboxide. Sub means less oxygens are available, suboxide. C3O2, best example. N2O. C3O2 name is carbon suboxide and N2O name is nitrous oxide. This is generally be called laughing gas, N2O. So these 2 oxides containing MM bond, MO bond, MM. So C3O2, C double bond, C, and terminal bonds are double bond O, double bond O. So CC means MM bond and CO means MO. So 2 types of bonds present in suboxides. And the last one, mixed oxides. Best example, Pb3O4. Red lead under the Pb3O4 is a mixed oxide. This oxide containing 2 oxides, another for the 2 oxides, one is PbO and next one PbO2. So lead monoxide, lead dioxide, and 2 moles of lead monoxide and 1 mole of lead dioxide combined together to form Pb3O4. So that's why the Pb3O4 best example for mixed oxides. And another example, Fe3O4, iron pyrite, Fe3O4, and Fe3O4 also containing 2 oxides. One is the ferrous oxide and second one ferric oxide. Ferrous plus ferric oxide gives Fe3O4, is a mixed oxide of iron. So these are the classification of oxides based on percentage of oxygen. So directly 4 types, but indirectly 1, 2, 3, 4, 5, 6 types. You see, directly 4 means normal, poly, sub, mixed. Indirectly 1, 2, 3, 4, 5, 6 types of oxide covered. First classification. You come to the second classification based on the chemical properties, the nature of the compounds. So they are basically 4 types. 1, 2, 3, 4. So one is acidic, and second one basic, and third one amphoteric oxide, and fourth one neutral oxides. So the before classification, 4 types of oxide, 6 types of oxide, and according to second classification, 4 oxides, 6 plus 4, total 10 oxides are available in our inorganic compounds, 10 oxides. So acidic means the P block elements, sulfur, nitrogen, and phosphorus, chlorine. So they interact with oxygen gives acidic oxides. And basic oxide means
the left side group element like S block element, first year, second year group elements or interact with oxygen gives basic oxides. Example, sodium monoxide, lithium monoxide, and magnesium oxide and calcium oxide, all are comes under basic oxide. Basic oxide means the oxides when dissolved in water, they produced basic compounds. Their pH value above 7. That's why they are called basic oxide. For example, you take sodium monoxide Na2O, when dissolved in water, they gives NaOH is a sodium hydroxide, basic compound, their pH value above 7. And now come to third one, amphoteric oxide. So means the type of these oxides are exhibiting acidic nature as well as basic nature. Best example, ZnO and Al2O3, zinc oxide and aluminum oxide. If you take a zinc oxide, when react with the HCl, gives zinc chloride. So in this reaction, the zinc oxide role is basic nature because the ZnO react with the HCl, HCl is an acid, gives a salt, ZnCl2 is a salt. In a second reaction, the same zinc oxide react with the NaOH, gives sodium zincate, here also salt form. But in this reaction, the zinc oxide role is acidic nature. So the same zinc oxide react with the acid and base. That's why these type of oxides are called amphoteric oxides. And the last one, neutral oxides. You know, the neutral means the pH value 7, does not react with acids and base. So this compound, only 3 examples we covered here. They are N2O, NO, and CO. So N2O, you know, the N2O, nitrous oxide, and NO is nitric oxide, and CO is carbon monoxide. So these 3 are best example for neutral oxides. Their pH value is 7. And these two classes, according to these two classifications, we discussed about the 10 types of oxide. The first classification, 6 types. From second classification, we got 4 oxides, 6 plus 4, 10 oxides. And now come to the normal oxides, the 6th group oxides. The 6th group elements, when react with oxygen, gives 2 types of oxides. One is dioxide, and next one is trioxide. Dioxide general formula MO2 and trioxide general formula MO3. Best example, MO2 is equal to SO2, SeO2, TeO2. And MO3, best example, SO3, SeO3, TuO. Sulfur trioxide, selenium trioxide, and tellurium trioxide. Okay. The dioxide structure, you see, this is the structure central atom. The central atom having 1 lone pair, 2 sigma, 2 pi bonds. So the hybridization is 2 sigma plus 1 lone pair 3. 3 means sp2 hybridization, and geometry is V shape. Here the trioxides are exhibit sp2 hybridization, and geometry is trigonal planar. Okay, so these are the structures of dioxides and trioxides. Now come to the oxides of sulfurs. So you know these are the 2 types of oxides, SO2, SO3. The SO2 and SO3 both are acidic oxides, and this is structure of SO2. Resonance structures here, structure 1, structure 2, and the next one is oxyacids of sulfur. When the oxides of sulfur, when dissolved in water, they produce oxyacids. Suppose you take SO2 and SO3, when dissolved in water, they produce 6 to 7 types of acids. They are called oxyacids of sulfur. These are the oxyacids of sulfur. You see the sulfur oxyacid. First one is H2SO2 and H2SO3, H2SO4, H2S2O3, and H2SO5, H2S2O8. So they're all the oxyacids of sulfur. Out of the actually 10 oxyacids of sulfur list in the sulfur oxyacid list, 10 acids are there. Out of the 10,
3 to 4 acids are very important. You see the structures of sulfur oxide acids. The first group is us acids, sulfurous acid series. The first series is us series. First one is sulfurous, H2SO3. So this is H2SO3 structure. The S containing two OH groups and S double bond MO bond and MOH bond. SO1 SO bond present here. Two SOH bonds are there. And around sulfur, 3 sigma and 1 lone pair. So 3 plus 1, 4. 4 means sp3. So 1 lone pair present here. That's why the geometry is pyramidal geometry, and it is a dibasic acid because of two OH groups are present around the central atom. And sulfur oxidation state is +4. So here -2, -1, -1, total -4. -4 going to right side +4. And another one is pyrosulfurous us acid. So this acid structure, this one, and this acid containing one SS bond and 3 SO bonds and 2 SOH bonds are present here. And here the sulfur exhibit two types of oxidation state. One is +5 and +3. The average 5 plus 3, 8/2. So the average is 4. Individual sulfurs are +5, +3 oxidation states are present, but the average sulfur oxidation state is 5 plus 3/2. So 8/2 is equal to 4. So the average sulfur oxidation state is +4. And this one is dithionous acid. The formula H2S2O4. This acid containing one SS bond, two SOH bonds, two SO bonds. So both are same sulfurs. Each sulfur exhibiting +3 oxidation state. So these three acids comes under us series. You come to the next series, IC series, sulfuric series. So in this series, the first one is very, very important acid is sulfuric acid. The formula is H2SO4. So the central sulfur having 4 sigma bonds, 2 pi bonds, and no lone pairs, and 2 SO bonds, 2 SOH bonds are present here. There is no lone pairs on sulfur. That's why the sulfur exhibit sp3 hybridization and tetrahedral geometry, and the sulfur oxidation state is +6, and it is a dibasic acid due to two OH groups are present here. And next IC acid is H2S2O3 thiosulfuric acid, and this acid having one SO bond, one SS bond, and 2 SOH bonds are present here. And here 2 sulfurs, the terminal sulfur exhibiting -2 and central sulfur exhibiting 6. So the average +6 and -2/2 and +4/2 is equal to 2. The average sulfur exhibiting 2 oxidation state. And another one is H2S2O7. This is called pyrosulfuric acid. The generally we call oleum, and another name is fuming sulfuric acid. Fuming. So pogolugakke sulfuric acid and pyrosulfuric acid or oleum or fuming sulfuric acid. This acid, you see the structure, this acid containing bridge bond, SOS bond. So sometimes in examination point of view, they are asking question, which of the following acid containing bridge bond? So this is the best example, pyrosulfuric acid containing one SOS bond present here, and 4 SO bonds. This is S double bond O, S double bond O, S double bond O, is 4 SO bonds and 2 SOH bonds and 1 bridge. The sulfur it +6 oxidation state, and these three are comes under IC acid series: sulfuric acid, thiosulfuric acid, and pyrosulfuric acid. So H2SO4 sulfuric acid, you know, it is the strongest acid, powerful acid. The common name is
king of the chemical, and chamber acids, two another common names. And the last acid, pyrosulfuric, common name is oleum and fuming sulfuric acids. And the next one, third series, thionic acid series. Thio means sulfur, thionic. Here two acids are there. One is H2S2O6. This is called dithionic acid. And you see the structure. This is also belongs to dibasic acid, and this acid containing 4 SO bonds, 2 SOH bonds, the average sulfur exhibiting +5 oxidation state, and this acid containing 1 SS bond also. And the next, polythionic acid. Number of sulfurs are more here, that's why this is called polythionic acid. And the last series, very important here, they are called peroxo acid group. Peroxo means OO bond. If the acid containing OO bond, that is called peroxo acid series. In this series, we have two acids. One is H2SO5 and second one H2S2OH. The first one name is peroxo monosulfuric acid and second one name peroxo disulfuric acid. So the peroxo monosulfuric acid generally we call Caros acid, and the second one is Marshall acid. The common name, first one is Caros, and the second one common name is Marshall. The first one containing OO bond, and second one also containing peroxy bond, OO bond, and both are dibasic acids. The first one containing 2 SO groups, and second one containing 4 SO groups are present here. So this is the information about oxy acids of sulfurs, including structural information. So out of the 10 oxy acids, the last two important, and pyrosulfuric acid important, and sulfuric acid important. These 4 acids very, very important for competitive examination. Out of the 10, the 4 acids, the H2SO4 common name is chamber acid, king of the chemical, and the pyrosulfuric acid common name is oleum and fuming sulfuric acid, and peroxy monosulfuric acid common name is Caros acid, and peroxy disulfuric acid common name is Marshall acids. The 4 common names are very, very important. And now come to the individual acid, that is sulfuric acid, some properties for examination point of view. And this is the properties, very, very important. For example, this is H2SO4 can also remove the elements of water. For example, the preparation of ethers. Just like in presence of sulfuric acid, the ethyl alcohol gives ethers. So the role of H2SO4 is here dehydration agent. Dehydration means removal of water. So these three, the bottom of the reaction also best example for dehydration. For example, this is sucrose formula. The sucrose formula is, sugar formula is C12H22O11. So the sugar passing through concentrated sulfuric acid. The sulfuric acid role is removal of water. So 11 water molecules are removed from this sugar. Therefore, the remaining 12 carbon residue is formed. But the 11 water molecules are evaporated. So the role of H2SO4 is here dehydration, removal of water. So sugar తీసుకొని sulfuric acid drops కనుక వేస్తే అందులో 11 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ వాటర్ తీసేసిన తర్వాత మిగిలింది ఏముంటుంది, 12 కార్బన్స్ రెసిడ్యూ నల్లటి మసిలాగా ఫామ్ అవుతుంది. దీన్ని ఏమంటారంటే షుగర్ బ్లాక్, చక్కెర బొగ్గు అని అంటారు. సో షుగర్ గివ్స్ sugar black in presence of concentrated sulfuric acid. Here the role of concentrated sulfuric acid is dehydration agent. The same way you come to glucose. You know the glucose formula C6H12O6 in presence of H2SO4 gives 6 carbon. Carbon is a black ash, నల్లటి మసిలాగా ఫామ్ అవుతుంది. అంటే మీరు గ్లూకోజ్ ను సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ తో రియాక్ట్ చేయించిన నల్లటి మసిలాగా మారుతుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ షుగర్ బ్లాక్ ఆర్ గ్లూకోజ్ బ్లాక్ లాగా ఫామ్. యూ టేక్ దిస్ ఇస్ ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ గివ్స్ CO and CO2.
Okay, so these are all the comes under the dehydration properties of sulfuric acids. Now the uses of sulfuric acid. It is the largest use in the converting calcium phosphate into superphosphate of lime. We use it in a fertilizers. So in the yesterday class, we Japan previous class, the phosphorus fertilizers. The important fertilizer is superphosphate of lime. So in the formation, if you are producing superphosphate lime with help of sulfuric acid. And the next one, fatty acids are sulfonated to make a detergents, and pickling in the removal of oxides and scale from the surface of metals. అందులో sulfuric acid use అవుతుంది. And the next one is H2SO4 as an important electrochemical used as the electrolyte in lead storage batteries. So మనం వాడే బ్యాటరీస్లలో సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ను మనం ఎలక్ట్రోలైట్ గా యూజ్ చేస్తాము. So these are all the uses of sulfuric acids. Okay. Now these are the model questions of sulfuric acids and other cis group elements. You see, the first question is, mark the compound which gives the carbon with a concentrated sulfuric acid. ఇందాక మన reaction చూసాం. So 4 options are given. The question is the compound which gives carbon with concentrated sulfuric acid. So sulfuric acid తో ఈ కింది కాంపౌండ్ ఏది రియాక్షన్ అయి నల్లటి మసి లేదా కార్బన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందంటే ఏ ఈజ్ ఫార్మిక్ యాసిడ్ అండ్ బి ఈజ్ సక్సినిక్ యాసిడ్ అండ్ C1 ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ అండ్ D1 ఈజ్ షుగర్. సో ఇందాక మీరు ఆప్షన్ చూశారు. ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ షుగర్. ద బ్లాక్ జనరల్లీ బి కాల్డ్ షుగర్ బ్లాక్. And second one, the oxygen can be obtained from bleaching powder by adding dilute acid and passing carbon dioxide and heating with a cobalt salt and adding alkali. So this is the second question. And ozone react with the K4FeCN6 and bleaching action of SO2 is due to, and Caros acid formula. Just now I told you the Caros generally peroxymonosulfuric acid, generally we called Caros acid. Just now I told you the Caros acid formula is peroxymono. Peroxymono acid formula is H2SO5. And Marshall acid formula, peroxide disulfuric acid, the formula is B1H2S2O8. And which one of the following statement is wrong? So the option A is H2S is a dibasic acid. No, H2S act only on reducing agent. The bond angle in H2S is 109 and H2S has a rotten smell. So statement is the wrong option అన్నాడు. So C is the wrong option because H2S bond angle is only 90-92, not 109. So due to 109 దేనికి ఉంటుంది without lone pair sp3, but in H2S the sulfur exhibiting sp3 but the having 2 sigma 2 lone pairs. So that's why the shape of the molecule is V shape. Therefore the bond angle 109 to 92 decreased due to lone pair and lone pair bond pair repulsions according to Vesper theory. And these are the model questions. Now see the another one, the oxidation number of sulfur in Se8 and S2H2, S2F2 and H2S respectively. So Se8 is a molecule, stable molecule. Molecules are never zero oxidation state, therefore zero. And S2F2, the fluorine is a more electronegative element compared entire periodic table. That's why the fluorine exhibit -1. 2 fluorines -1, -1, -2, and -2 going to right side +2. But each sulfur 2 by 2, 1. So +1. And A is the right answer. H2S, the sulfur is -2. So option A, 0, +1, and -2 is correct option. And which of the following does not have SS linkage? In Japan, in the structures, SS and SOS are none. So does not have SS linkage. Okay, that is also a good question. And
So these are the model questions, different questions like this in 6th year group elements. And now come to 7th year group elements. So this is also very important. And you know the group elements, chlorine, bromine, iodine, astatine. Out of the 5 elements, except astatine, the first 4 elements we call halogens. Why the 6th year group elements are generally we called halogens? ఎందుకు వీటిని halogens అని పిలుస్తారు? Any idea? ఎవరైనా చెప్తారా? 7th year group elements generally we called halogens. Why? What is the reason? Yes, anyone? Near to the noble gases, sir. Okay, no. Not correct answer. Anyone? Why they are called, generally we called halogens? What is the reason? Formation. అంటే They have salt forming tendency, sir. How salt form tendency? Not exactly. Next. Due to their electronegativity, sir. Next. when they react with metals, they form No, next. Salt producing. Okay, salts are form చేస్తాయి. నేను అడిగింది అంటే హాలోజన్స్ అన్నాను. ఇందాక ఒక అమ్మాయి చెప్పింది. ఓకే. నేమ్లోనే ఉంది వాటిలో when they హాలోజన్. react with metals, they form salt. Okay. Give example. Any one example? Give me. One example చెప్పు ఏంటో. సోడియం మెటల్ తో రియాక్ట్ అయితే NaC. ఓకే. అవును, నేను అడిగింది ఏంటి, హాలోజన్స్ ఎందుకు అంటారు అన్నా. ఓకేనా. 7th year group elements are generally we called halogens. Halogens are 4 denoted by capital X. Therefore, X is equal F, Cl, Br, I. The first 4 elements are called halogens denoted by capital X. అంతవరకు ఓకే కదా. సో హాలోజన్స్ అంటే ఏంటంటే హాలస్ ప్లస్ జెన్. జెన్ మీన్స్ జెనసిస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ హాలస్ మీన్స్ ఓషియన్ ఆర్ సీ వాటర్. దే ఆర్ generated from ocean or sea water. సో సీ వాటర్ లో ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి కాబట్టి అందుకనే సముద్రం నీటిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో దట్స్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ హాలోజన్స్. హాలస్ ప్లస్ gen. Halus means ocean or sea water and plus gen means genesis or produced. So they are produced from sea water. That's why they are called halogens. So they are 4 and the atomicity is 2. The stable form is X2. So X2 is equal to F2, Cl2, Br2 and I2. So all are halogens. The physical state is F2 is a gas and chlorine is a gas and bromine is a liquid and iodine is a solid. So you see in entire periodic table, out of the 118 elements in the periodic table, 2 elements are available in liquid states out of the 118. So they are, one is bromine and second one Gallium. ఎంటైర్ పీరియాడిక్ టేబుల్. పీరియాడిక్ టేబుల్ లో 118 మూలకాలు ఉన్నాయి. 118 అవుట్ ఆఫ్ ద 118 ఓన్లీ 2 ఎలిమెంట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ లిక్విడ్ Mercury. Mercury, sir. mercury. So mercury is a D block element and bromine is a P block element and mercury is a metal and bromine is a non-metal. The question antaad, which of the following is a liquid metal, liquid non-metal? So bromine is a liquid non-metal and iodine is a solid. You see from top to bottom, first 2 are gases and third next one is liquid and iodine is a solid. And astatine is a unstable and can exhibit radioactivity. And first 4 are diatomic state
and last one is monoatomic state. The atomicity 2 and the last one atomicity is 1. So the electronic configuration is ns2np5. So for going to octet configuration, only one electron required. ఒకటే ఒక electron తక్కువ ఉంది. That's why the common oxidation state is -1. -1. ఒక electron ఇస్తే they are going to noble gas electron configuration. So that's why all halogens are exhibiting -1. It is applicable only with fluorine. But in case of chlorine and bromine and iodine, they are all big size elements and having vacant d orbitals. That's why except fluorine, the remaining all elements are exhibiting not only -1, but also +3, +5, +7, +7. So they are all the common oxidation state of halogens. And due to unpaired electrons are present around the halogens are exhibiting colors. So the fluorine exhibits yellow, chlorine yellow-green, and bromine reddish brown, and iodine violet. So due to unpaired electron present, the central halogen or halogens, that's why they are exhibiting different colors on flame test. So the electronegativity in entire halogens, the fluorine exhibit highest electronegativity according to Pauling scale. The value is 4.0, the maximum value fluorine. That's why in entire periodic table, the highest electronegative element is fluorine. And the next electronegativity, next electron affinity, the chlorine is highest electron affinity. Actually, answer ikkada fluorine. So, but comes first, the chlorine comes first, the fluorine. So due to the reason is, the fluorine is a small atom size, and due to lone pair repulsions. So reasons though, electrons not easily connect with the central fluorine. So that's why the comparatively fluorine is a big atom size, and the repulsions are less repulsions comparatively fluorine. That's why the easily the outside electron attracting towards the nucleus of chlorine. So that's why the more the chlorine exhibit more electronegativity, more electron affinity than fluorine, bromine, and iodine. So this is the order, decreasing order. Chlorine comes first, next to fluorine, next to bromine, next iodine. And the next oxidizing power, the fluorine oxidizing power 38 kilocalories, and chlorine 55.5, and bromine 45.5, and iodine 35 kilocalories. Now which is comes first? The chlorine 55.5 exhibiting highest oxidizing power going to fluorine. So these are all the properties of seventh year group elements, halogens. And now come to this is also ionization of hydration energies. The fluorine value, first ionization and electron affinity, and other properties values. And this is a melting point, a boiling point of fluorine, bromine. You know the fluorine gases, bromine liquid, iodine is solid. So you see same way, liquids, they are gases, less values, and this is liquid, and this is solid, more value, 114. And bond energy values, actually fluorine kundali, but ఇక్కడ even going to chlorine. So why the fluorine is less value? Due to a lone pair repulsions between fluorine. So small size, more lone pairs are present, FF. So the lone pair repulsions, the bond strength weaken compared to chlorine. So therefore, the less bond energy value. The fluorine is 126, chlorine is 210, and bromine 158, and iodine 118. And these are the bond length values of halogens. And now the next some properties of first property is hydrates. The seventh year group elements react with the halogens, gives HX formula of hydrates. X means halogen, H means hydrogen.
So in place of X, you have to produce seventh year group elements like chlorine, bromine, iodine. They form HF, HCl, HBr, H. HF is a liquid state, available liquid due to formation of hydrogen bond, and HCl is a gas. So this is melting point values and boiling point values and density and pKa values, and this is the weight of geometric composition, and they are not important. But you see the hydrate structure. These are the hydrates, and the central halogen having 1 sigma, 3 lone pairs, and 3 plus 1, 4. 4 means sp3, and sp3 standard geometry tetrahedral, but this molecule having 3 lone pairs. That's why the geometry changed from tetrahedral to linear. So 1 sigma, 3 lone pairs, total 4. For sp3 hybridization, geometry is linear. So any hydrate of 7th year group elements are exhibiting this shape and properties. Now come to the second one is oxides. The 7th year group elements are halogens or interact with oxygen gives the following oxides. If you take fluorine, then react with oxygen gives 2 oxides. One is OF2 and O2F2. And now anyone you tell me the OF2 chemical name, you tell me the chemical name of OF2 and O2F2. Cheppandi evaranna. OF2 chemical name. Oxydifluoride. O2F2. Dioxydifluoride. Yes, dioxydifluoride. ఎందుకు అనాలి అంటే ఎనీ ఆక్సైడ్స్ లో ఎలా ఉండాలనంటే మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ కి సఫిక్స్ లో ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలి. సో హియర్ O and F2. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కమ్ టు Cl2O. ఇందులో more electronegative element is oxygen. That's why always you have to give the priority, suffix priority. So Cl2O, chlorine monoxide, chlorine dioxide, chlorine hexoxide, chlorine heptoxide, iodine pentoxide, iodine heptoxide. The last sound ఏమవుతుంది oxide, and oxygen having more electronegative. You come to these 2 oxides, O and F are both are more electronegative elements, but comparatively oxygen, the fluorine exhibiting more. So therefore, suffix లో దీని సౌండ్ రావాలి కాబట్టి oxydifluoride and dioxydifluoride అనాలి. Other except fluorine, ఈ రిమైనింగ్ ఎక్కడైనా కూడా ఆక్సైడే వస్తుంది సఫిక్స్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్లోరిన్, పక్కన ఫ్లోరిన్ ఉంటే మాత్రం యూ గివ్ ద నేమ్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఫ్లోరిన్. సో oxydifluoride and dioxydifluoride. So the oxydifluoride is a V shape and dioxydifluoride geometry is open book shape, just like H2O2, M2O2 formula. And these are all the oxides of chlorine: Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7. Out of these 4, the first one and last one very important. So why? Because you take Cl2O structure, it is a V shape, but one bond is having 3 electron bond. నేను ఆల్రెడీ మనం చెప్పాను నైట్రోజన్ ఫ్యామిలీ చెప్పాను 3 electron bond NO. So actually the bond containing 2 electrons, but here one bond containing 3 electron bond. So the Cl2O containing 3 electron bond, 1 normal bond and 1 dative bond. The bond angle is 118 and sp3 hybridization and V shape. You come to Cl2O7, the geometry, it is a bridge bond, ClO-Cl bond present here, the bond angle 118, 36 minutes, and each chlorine exhibiting sp3 tetrahedral geometry. And these 2 oxides are very important. What I wanted question, which of the following chlorine oxide containing 3 electron bond? So first one, Cl2O containing 3 electron bond. And which chlorine oxides containing bridge bond? Cl2O7 containing bridge bond, like this. And Sir, all chlorine Cl2O oxides na are acidic oxides. Acidic oxides. Acidic Excuse me, oxides means when dissolved in water, they produce acids. Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7. ఇవన్నీ కూడా వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేస్తే దే ప్రొడ్యూస్ క్లోరిన్ ఆక్సీ యాసిడ్స్. అవన్నీ మన ఏంటో చూద్దాం.
And this is the structures of fluorine OF2, O2F2, and oxides of chlorine, oxides of bromine, and oxides of iodine, etc. And the next oxy acids of halogen. You take, for example, the oxy acids are 4 types: HOX, HXO2, HXO3, HXO4. Okay, man, first chlorine తీసుకుందాం. You see the second row. HOX, HOCl, HClO2, HClO3, HClO4. The name is hypochlorous acid, chlorous acid, chloric acid, perchloric acid. First రెండు యాసిడ్లకేమో అసస్ హైపోక్లోరస్ క్లోరస్, లాస్ట్ రెండింటికేమో ఇకస్ క్లోరిక్ పర్క్లోరిక్ పర్క్లోరిక్. సో హైపోక్లోరస్ యాసిడ్, chlorous acid, chloric acid, and perchloric acid. Okay, same way the bromine and iodine also same. So chloric acid, bromic acid, iodic acid, perchloric acid, perbromic acid, periodic acid. HiO4 generally we call periodic acids. And the oxidation state of each oxy acid, the first one contain +1, +3, +5, +7. The maximum +7 does not exceed group number. The halogens are belongs to 7th A. Therefore, the maximum OS is +7. And these are the examples of chlorine. You know, hypochlorous, chlorous, chloric, perchloric. The anion is very important here. Acids. The name of ion of oxy acid, acids. The name is hypochlorite. అస్సుకు సౌండ్ ఏమొస్తుందమ్మా అంటే 8, ఇక్కుకు సౌండ్ ఏమొస్తుందంటే 8. క్లోరిక్, క్లోరేట్, క్లోరస్, క్లోరైట్, perchloric, perchlorate. So you remember, if the acid give us a sound, they gives 8 salts. If the acid containing ick, they gives 8 salts. So the salt name is 8. And next one gives 8, and third one gives 8 because of it is a ick acid, and fourth one also ick, they gives perchlorate. So the anion or the salt name is hypochlorite and chlorite, chlorate and perchlorate. And these are the structures of halogen oxy acids of chlorine, HOCl structure. Basically all are tetrahedral due to lone pairs. The geometry, the first one is linear, and second one V shape, and third one pyramidal, and fourth one tetrahedral. Okay, this is 1 sigma 3 lone pair, 2 sigma 2 lone pair, 3 sigma 1 lone pair, 4 sigmas. So this is sp3, all are sp3. Geometry, this one tetrahedral, pyramidal, V shape, and linear. And this is a anionic static structures. This is structures. The strength of the acids of chlorine, the acid strength increases with increasing the oxidation state. So therefore, out of the 4, the HClO4 exhibiting highest acidic strength, and HOCl is a weak acid, and HClO4 is a strong acid. Because of here, the last acid, the chlorine containing 4 oxygens bonds around the chlorine, and strong resonance structures possible here. That's why the chlorine is strong. It belongs to strong acid. HClO4 is a strong acid. And the next one, oxy acids of iodine. So same way, and hypoiodous, iodic, and periodic acid. These are all the anionic state of oxy acids of iodine. And the next one is interhalogens. Very important for a competitive examination. So interhalogen, both are one halogen interact with other halogens, gives interhalogens. Actually, halogens means the other group elements interact with halogen, gives halogen. But in this case, both are halogens. One halogen interact with the other halogens, gives interhalogens. You see the definition. Each halogen can be combined with other halogens to form several compounds. These are known as interhalogens. Basically, interhalogens are
4 types. So AX type, AX3, AX5, AX7. Here A and X both are halogens, but here the A is act as a central atom or central halogen, and X also halogens, but the halogens are surrounded to A halogens. And these are the examples of interhalogens: AX, CLF, and AX3 best example CLF3, AX5 best example CLF5 or IF5, and AX7 best example IF7. Iodine heptafluoride, iodine pentafluoride, and chlorine trifluoride, chlorine fluoride, chlorofluoride, or chlorine fluoride. And the properties of interhalogens. So these are volatile gases. Volatile means easily evaporated volatile gases, and some are unstable, but none is explosive. And most of the interhalogens are colorless. Due to ionization, the interhalogens in molten state conduct the electricity. So because of they form two types of ions, cations and anions. If you take 2 ICLs, gives I plus ICl minus 2. The produced ion, both ions, that's why they conduct the electricity. And some interhalogens are act as a non-aqueous ionizing solvent. If you take 2 Br tribromide fluoride, gives BrF2 plus and BrF4 minus. They produce different ions. And this one is most important on reaction with the water. Very, very, very important for a competitive examination. We are not just going on paper law. Very important. Any interhalogen, when dissolved in water, they produce 2 types of acids. It compulsory prati okkaru note cheskondi on paper law. So one is hydroacid and second one is oxy acids. Then munde mi class lo cheppanu nenu first class, the acids are 2 types. One is hydroacid and oxy acids. Hydroacid lo hydrogen untundi, no oxygen undadu. Oxy acids lo hydrogen and oxygen combined ga untundi. So the acids are basically you remember 2 types: organic acids, inorganic acids. The inorganic acid again 2 types: hydroacids, oxy acids. This is classification of acids. So, but in case of interhalogens, when dissolved in water, they produce 2 types of acids. One is hydro and second one oxy. Now come to example ICl. Dissolved in water or treated with water, they produce HCl and HOI. ICl, I plus Cl minus. Indicate chlorine is a more electronegative, Cl minus. So ultimately iodine positive, give positive plus 1. H2O H plus, OH minus. So more electronegative interact with positive HC, hydroacid. So more electronegative halogen gives hydroacid. Less electronegative halogen gives oxy acid. You remember, more electronegative halogen gives hydro and less electronegative halogen gives oxy acids. Okay, you come to IF7. In these 2, fluorine is more electronegative. So the more electronegative element react with water gives hydro, HF. And less electronegative iodine gives oxy, H5IO6 oxy acids. Okay, so BrF5. So fluorine more electronegative gives hydro and less electronegative bromine gives oxy. So these are the hydrolysis reactions of interhalogens, which is very, very, very important for coming entrance examination. And you know the structures. In structures, you remember central atom, around central atom, how many lone pairs, how many sigma bonds. These are important, and hybridization and geometry, very important. So you come to AX model. Let's take the example ICl. So ICl, iodine acting as a central atom due to
iodine having more electronegative element, more atomic number compared to chlorine. That's why any more atomic number element act as a central atom. So around iodine, one chlorine present here, ICl. So the central iodine ground state electron configuration 3s2, 3p5, 3d0, 3d0. So without excited state, even ground state, the chlorine p orbital overlapping with the unpaired p orbital of iodine. So here, this is the formation 4sp3, one s orbital and 3 p orbital of iodine combined together to form sp3 hybrid orbitals. Okay, out of the sp3, 4 sp3 hybrid orbital, 3 orbitals are containing 2 electrons, but one sp3 orbital containing only 1 electron. This unpaired sp3 orbital overlapping with the p orbital of chlorine gives ICl molecule like this. So the around A having 3 lone pairs, 1 sigma bond. The geometry is linear sp3 hybridization. And this is AX3, a central chlorine, a central halogen having 2 lone pairs, 3 sigma, sp3d hybridization. You see, this is the first excited state and second excited state. And it is possible with the second excited state, 1 s orbital, 3 p orbital, 1 d orbital combined together to form sp3d hybrid orbitals. And this is AX5 model and third excited state sp3d2, and geometry is square pyramidal. So 5 sigma and 1 lone pair, 5 plus 1, 6. 6 means sp3d2 with a lone pair. So that's why the geometry changed from octahedral to square pyramidal. And this is AX7 and pentagonal bipyramidal. So around iodine 7 sigma bonds are present here. And overall, the shape of the interhalogens you see, the first one is a linear sp3, and second one T shape sp3d, and third one square pyramidal sp3d2, and fourth one pentagonal bipyramidal with sp3d3. So these are all the shape of the interhalogen molecules: AX type, AX3, AX5, AX7. So in examination point of view, remember number of sigma, number of lone pair, hybridization, and geometry. The 4 characters are important for coming examination point of view. And these are the bond angle, bond length of halogens. And the uses of interhalogens. We use the interhalogen compound as a non-aqueous solvent, and we use these compounds as a catalyst in a number of reactions. And we use these compounds as fluorinating compounds. And next, these are the polyhalides. So polyhalide, when the halide ion combined with the halogen molecules or interhalogens, univalent ion are obtained. These are known as polyhalide ions, and the compounds of the are known as polyhalides. So these are all the polyhalide ions and polyhalide compounds. So IBr minus, ICl2 minus, ClF2 minus, and there are ions. And this last one is compounds KClO4, NeIBr4, NH4, IBr2, and Ki3. So K plus I3 minus. So Ki3 is a next example for polyhalide compounds. And their structures are polyhalide I3, ICl2 minus, and I3 minus. And hybridization is sp3d, and geometry is linear. And pseudo halogens, they are not a real halogens, but acting as a similar properties. Properties are similar with the halogens. That's why they are called pseudo halogens. A few molecules have properties similar to the halogens are called pseudo halogens. So they are not real halogens, but the properties are similar to the halogens. They are called pseudo halogens. The best example, cyanide ion, thiocyanate ion, and cyanate ion, and isocyanate ion, and azide ion, azide. So N3 minus. So isocyanate, cyanate,
thiocyanate, and cyanide, Cn minus. The best example for pseudo halogens. And these are all the examples of pseudo halogens. Other examples and properties of one of the pseudo halogen cyanogen, the properties. And these are the important similar properties between halogen and pseudo halogen. So first one, like halogen, similar properties. So like halogens, the pseudo halogens are volatile gases. And pseudo halogens also capable of forming hydroacids. And pseudo halogens also form silver, lead, mercury precipitations. Pseudo halogens also form inter-pseudo halogens. And pseudo halogens also form polypseudo halides. So these 5 properties are similar properties between halogens and pseudo halogens. And the reaction with alkali produce similar compounds, and the pseudo halogens also form complexes and act as a bridge ligands. And pseudo halogens also react with the alkene, gives addition compounds. So they are all the properties of pseudo halogens like halogens. Now some important multiple choice questions in 7th A. You see the first question. The number of lone pairs are present on iodine in IF. 3. So in IF, the central Three iodine lone has so 7 valence electrons are present. So out of the 7, 3 lone pairs, 1 unpaired electron formation with chlorine, 1 sigma bond are formed. So 3 lone pairs, 1 sigma. So I'm asking lone pairs. Therefore, the right answer is A, 3. And second question, and which of the following interhalogen does not exist? ఈ కింది వానలో interhalogen ఏర్పడదు. ClF2. Yes, AX3, AX5, AX7. They are forming only 4 types, but AX2 not formed, not exist. So therefore, the answer is B. ICL on hydrolysis produce dash. HCl, B, H1. B, sir. నేను ఇందాక HCl. మీకు చెప్పాను. ఓకే అమ్మ, వెరీ గుడ్. నేను ఇందాక ఏమన్నానంటే more electronegative element gives hydro acids and less electronegative element gives oxy. So ICL chlorine having more electronegative gives hydro acid and HCl, and iodine less gives oxy, HOI. So therefore the right answer is B. And next one, the structure of ICl2 minus. ఇక్కడ మైనస్ రాలేదు, ICl2 మైనస్ ఇలా. This is ICl2 minus. Linear. Sir. Yes, linear structure. Okay, 180 around degree. iodine, linear. Now, the next 5th question, the hybridization of ICl3. sp3d. sp3d na. Okay, geometry. Trigonal. ఇందాక చూసారు మీరు జామెట్రీ, AX3 మోడల్. ఇక చూడండి, Y pyramid. T shape, sir. this one ClF3, T shape, sp3d, T shape. So how many sigma bonds and how many lone pairs? 2 2 sigma. lone pairs, 3 sigma bonds. 3 bond pairs. Two lone pairs, 3 sigma. 3 plus 2, 5. 5 means sp3d. sp3d. Right. Good. Okay, next question. Example for pseudo halogens: N3 minus, Cn minus, SCn minus, all the above. All. All the above. Which among the following is more reactive? Most or more reactive? I2, ICl, Cl2, Br2, and E option, none of the above.
I2 sir. I2 sir. ఎందుకమ్మా? CL2 sir. Cl2 sir. ఒకటి నేచర్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ చూడండి. I2Cl2 Br2 బిలాంగ్స్ టు హాలోజన్స్ అండ్ ICl2 బిలాంగ్స్ టు Interhalogens. Interhalogens. రైట్. అవుట్ ఆఫ్ ద 4, A, C, D are halogen, B1 is inter. So halogens కంటే interhalogens are very active, more reactive. So odd man out. గుర్తుపెట్టుకోండి. The B is the right answer. అసలు యాక్చువల్ హాలోజన్సే యాక్టివ్. వాటికంటే యాక్టివ్ అంటే ఇంటర్హాలోజన్స్. ఓకే, సో ఈజీలీ ఇంటరాక్టివ్ విత్ అదర్ సబ్స్టెన్సెస్. దట్స్ వై ద ఆన్సర్ ఈస్ B. సో దీస్ ఆర్ ద స్టెబిలిటీ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది సార్? ఇంటర్హాలోజన్స్ కా హాలోజన్స్ కా సార్? స్టేబుల్ అంతే కదా. మోర్ రియాక్టివ్ అంటే అన్స్టేబుల్, స్టెబిలిటీ అంటే మోర్ స్టేబుల్. అంటే హాలోజన్స్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్, దే ఆర్ డయాటామిక్ స్టేట్ కదా. Cl2, Br2, F2, I2 are stable, fixed bonds. But ICl is unstable. Unstable కాబట్టి ఈజీగా రియాక్ట్ అవుతుంది అదర్ కాంపౌండ్స్. స్టేబుల్ అనేది అంత ఈజీగా కాదు. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, స్టేబుల్, అన్స్టేబుల్. ఇప్పుడు నేను ఏమన్నాను ఇక్కడ, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ మోర్ రియాక్టివ్ అన్నాను. తొందరగా ఎవరు రియాక్ట్ అవుతారంటే ఏది అన్స్టేబుల్ అని అర్థం. అన్స్టేబుల్ ఇక్కడ ఎవరు? B is unstable. The remaining all halogens are stable because they are stable with diatomic state. అంటే కొంత ఎనర్జీ ఇస్తే ఇది బ్రేక్ అవుతుంది, బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి అప్పుడు రియాక్ట్ అవుతాయి. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అయోడిన్ క్లోరిన్ డిఫరెంట్ సైజ్, ఈజీలీ డిసోసియేట్ అయిపోయి వీడి ఎనర్జీ కంటే తక్కువ ఎనర్జీతోనే బ్రేక్ అవుతాయి. బ్రేక్ అయ్యి అయోడిన్ అండ్ క్లోరిన్ రియాక్ట్ అవుతాయి. సో ఈ నాలుగింటిలో ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లివ్ ఇట్ అబౌట్ C and D. హాలోజన్, ఇంటర్హాలోజన్. హాలోజన్ స్టేబుల్, ఇంటర్హాలోజన్ అన్స్టేబుల్, అందుకనే మోర్ రియాక్టివ్ అని అర్థం. సో ఆన్సర్ B is the right answer. సో ఇవి కొన్ని మోడల్ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ 7th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. కొన్ని మీకు ఇవన్నీ కూడా ప్రీవియస్ ఎంట్రన్స్ లో వచ్చినాయే. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన 7 questions ఆల్రెడీ కవర్డ్ ఇన్ ప్రీవియస్ MSc ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో మీకు వచ్చిన క్వశ్చన్సే మీకు ఇచ్చాను. మోడల్స్ ఇలా ఉంటాయి. సో 6th గ్రూప్ లో నేను ముందు చెప్పాను నాన్న, ఆక్సైడ్స్ క్లాసిఫికేషన్, 10 types of oxides విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. అందులో స్ట్రక్చరల్ MM బాండా, MO బాండా, అవి ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. హాలోజన్స్ వచ్చేసరికి ఇంటర్ హాలోజన్స్ అండ్ సారీ ఫోన్ వచ్చి కట్ చేశాను. సో ఈ ఇంటర్ హాలోజన్స్ అండ్ సూడో హాలోజన్స్ అండ్ హాలోజన్ క్లోరిన్ ఆక్సీ యాసిడ్స్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఈ 2 areas లో 6th group and 7th group. అండ్ ఆక్సీ యాసిడ్స్, సల్ఫర్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్ అక్కడ చూసుకోండి. అండ్ 7th group వచ్చేసరికి ప్రాపర్టీస్ లో ఇంటర్ హాలోజన్స్, సూడో హాలోజన్స్ అండ్ పాలీహాలైడ్స్ అండ్ క్లోరిన్ ఆక్సీ యాసిడ్స్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఖచ్చితంగా P బ్లాక్ అనే లెసన్ నుండి వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 5 questions. 5 మినిమం వస్తాయి. సో 5 questions వెరీ గుడ్ స్కోర్ క్వశ్చన్స్. ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ మీద 1 మార్క్ మీరు రాంగ్ చేస్తే కొన్ని 100 మంది 100-200 మెంబర్స్ మీకంటే ముందు జంప్ అవుతారు. సో ఈజీగా స్కోరింగ్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా మీరు డీవియేషన్ కావద్దు. సో రైట్ ఆన్సర్ పెట్టాలంటే ఒక్కసారి మీరు సిస్టమేటిక్ గా ప్లాన్ చేసుకుంటే P బ్లాక్ లో మీకు 5 marks 5 answers వస్తాయి. సో ఒక్కొక్క మార్క్ మీరు ఇంప్రూవ్ అయిన కొద్దీ ఒక 200 మెంబర్స్ మీరు జంప్ అవ్వకుండా వెళ్తారు. సో ఎవ్రీ బిట్ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కమ్ టు ఎంటర్ థియరీ ఎగ్జామినేషన్ లో మీరు 1 question లిమిట్ అయినా నో ఇష్యూ, నో ప్రాబ్లం. 2 questions రాయకున్నా ఓకే. షార్ట్ ఆన్సర్స్ అటెంప్ట్ చేయకుండా ఓన్లీ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేసినా మీరు పాస్ అవుతారు. దట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్. బట్ యూ కమ్ టు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్, ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్. ఒక క్వశ్చన్ మీరు నెగ్లెక్ట్ చేశారనుకోండి మీ ర్యాంక్ 200 డిక్రీజ్ అవుతారు. మీరు 10 questions లిమిట్ చేశారనుకోండి 1000-2000 ర్యాంక్స్ డౌన్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఎవ్రీ మార్క్, ఎవ్రీ బిట్ ఇంపార్టెంట్. క్వశ్చన్స్ రీడ్ చేయాలి. మీరు ఆన్సర్ అటెంప్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా కేర్ఫుల్ గా 4 options కంప్లీట్ గా రీడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ యాజ్ గా రీడ్ చేయాలి, ఆప్షన్స్ అన్ని రీడ్ చేయాలి. అన్ని ఒకసారి చూశాకనే ఆన్సర్ రైట్ చేయాలి. కొందరు ఏం చేస్తారు, A B వరకు వస్తారు, C వరకు వచ్చేసి D అసలు చూడరు.
దాని ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? డి ఉంటుంది. మీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏబిసి వరకే ఉంటుంది. అలా ఉండకుండా యూ హ్యావ్ టు కవర్ ఆల్ ఆప్షన్స్, ఏ బిసిడి అన్ని చూశాకనే అప్పుడు మీరు ఆన్సర్ డిసైడ్ చేయాలి. ఓకేనా? మీకు టైం టెన్షన్ పడకుండా ఏదో ఆన్సర్ పెట్టకండి. ఫస్ట్ మీకు 100% వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయండి. మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రీడ్ చేస్తారు, ఏబిసిడి చూస్తారు ఆప్షన్స్, మీకు కరెక్ట్ అనిపిస్తేనే మార్క్ చేయండి, అదర్వైజ్ లివ్ ఇట్. అలా మీరు 1 to 100 స్టెప్ బయటకు వెళ్ళాలి. తర్వాత ఎన్ని 100% మీకు వచ్చే చూసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ సెకండ్ రౌండ్ రావాలి. సెకండ్ రౌండ్ లో మీకు 50-50. సో మీకు పర్సెంట్ ఏబిసిడిలలో ఏబి మీకు కాదు, సిడి, అప్పుడు కొద్దిగా ఏది నియర్ ఆన్సర్ చూసుకుంటూ మళ్ళీ ఆన్సర్ సెకండ్ రౌండ్ లో రావాలి. అప్పుడు చూసుకోవాలి. ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి మీకు అస్సలే తెలియదు అన్నప్పుడు థర్డ్ రౌండ్ లోకి రావాలి. సో మీకు ఫస్ట్ రౌండ్ తోనే మీరు ఎలా ఉంది మీ ర్యాంక్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. మీరు అవుట్ ఆఫ్ 100 లో ఒక 45 క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ అటెంప్టే పెట్టారు అనుకోండి, ఎస్ వెరీ గుడ్ స్కోర్. ఓకే, అలా మనం 3 స్టెప్స్ ఏబిసి 3 స్టెప్పులు ఆన్సర్ చేయాలి. స్టెప్ 1 100%, స్టెప్ 2 50-50 అండ్ స్టెప్ 3 మీకు అన్నోన్ క్వశ్చన్స్. 3 స్టెప్పుల్లో మనం అటెంప్ట్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి. సో ఇనార్గానిక్ వచ్చేసరికి ఏమవుతున్నా అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ స్కోరింగ్ ఏరియా, మంచి స్కోరింగ్ వచ్చేస్తుంది. మీరు ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో డౌట్, ఆర్గానిక్ పర్ఫెక్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇనార్గానిక్ ఏంటంటే బట్టిఫై, కనీసం కొన్ని ఫార్ములాస్ లాజిక్స్ నేర్చుకుంటే బట్టిఫై చేస్తే 33లో కనీసం 25-27 అని మీకు రావాలి. సో ఈ సెక్షన్ ఏబిసి ఆర్గానిక్, ఇనార్గానిక్, ఫిజికల్లో ఇనార్గానిక్ స్కోరింగ్ ఏరియా. దీని మంచి 27 అరౌండ్ 28 మీరు గెట్ ఆన్ అయ్యారు అనుకోండి, ఎస్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ గుడ్ ర్యాంక్. సో దిస్ ఇస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ ఇనార్గానిక్ పేపర్. ఎక్సలెంట్, ఏ టెన్షన్ లేదు, బోర్గా ఫీల్ కావద్దు. సో ఇప్పటికి టైం ఉంది. ఒక డే కంప్లీట్ ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ పీరియాడిక్ టేబుల్, అటామిక్ స్ట్రక్చర్, కెమికల్ బాండింగ్, ఫాలోడ్ బై ఎస్ బ్లాక్, పి బ్లాక్, డి బ్లాక్, ఎఫ్ బ్లాక్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ. ఇది చాలు. కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీలో we will expect 6 to 7 క్వశ్చన్స్. సో సరే, ఇవి ఇక్కడికి మాక్సిమం 20 క్వశ్చన్స్ ఇక్కడనే కవర్ అవుతుంది. నేను చెప్పిన టాపిక్ లోనే కవర్ అవుతుంది. ఇది మనం పేపర్ మీద పెట్టేసి టాపిక్స్ అని నోట్ చేసుకొని ఒక్కొక్క టాపిక్ ఇలా మార్కింగ్ చేసుకుంటూ ప్రిపేర్ కావాలి. సో చాలా ప్రిపరేషన్ వేరు, ప్లానింగ్ ప్రిపరేషన్ వేరు. ప్రిపరేషన్ అంటే అందరూ ప్రిపేర్ అవుతారు, బట్ ప్లాన్ యాక్షన్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో ఆన్ పేపర్ మీద నోట్ చేసుకోవాలి. యూ మెయింటైన్ డైరీ ఆర్ నోట్బుక్. ఆ నోట్బుక్ లో మీరు టాపిక్ వైజ్ నోట్ చేసుకోవాలి. ఏ టాపిక్ కవర్ అయింది, ఏ టాపిక్ కవర్ కాలేదు, ఇంకెన్ని టాపిక్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయి. సో ఇలా మీరు వర్కౌట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఈ షార్ట్ టర్మ్ లో మీ ప్రిపరేషన్ అవుతుంది. టైం లేదు, చాలా తక్కువ టైం ఉంది. సో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అన్న మీరు ప్లాన్ చేయండి. ఇనార్గానిక్ వచ్చేసరికి గ్రూప్స్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ, పీరియడ్, దాని కాంబినేషన్ విత్ కెమికల్ బాండింగ్ అండ్ పీరియాడిక్ టేబుల్. సో కనీసం ఇవన్నీ ప్రిపేర్ అయితే మీకు 20 మార్క్స్ అక్కడ కవర్ అవుతాయి. అలానే ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ సార్లు చెప్తారు. ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో రియాక్షన్ మెకానిజం అండ్ సమ్ రియాక్షన్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అక్కడ వాళ్ళు చెప్తారు. అలా ఎవరి ఏరియాకు వాళ్ళన్ని ప్లాన్ చేసుకుంటే మీకు 60 to 70 మార్క్స్ వస్తేనే మీకు మంచి ర్యాంక్ వస్తుంది అవుట్ ఆఫ్ 100. ఓకేనా? రైట్. యూ కమ్ టు బ్లాక్ లో ఎలా చదవాలి ఒకసారి చెప్పారా సార్? ట్రిక్ అన్నింటికి ఒక క్లారిటీ ఉంది. బ్లాక్ సార్, ఎఫ్ మీకు స్టార్ట్ కాలేదా? కాలేజ్ సార్, అది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది సార్. అన్ని ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అంటే ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్. అది ఎ బ్లాక్ లో ఎలా ప్రిపేర్ కావాలరా అంటే లాంథనైడ్స్ ఉంటాయి, ఆక్టనైడ్స్ ఉంటాయి, అవునా? సో ఎ బ్లాక్ మీన్స్ ద ఎ బ్లాక్ అగైన్ classified into 2 series, 4F series, 5F series. The 4F series we call lanthanides and the 5F series we call actinides. So the lanthanides and octanides separate గా ప్రిపేర్ కావాలి. ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి నాన్న అంటే యూ కమ్ టు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ lanthanides. Lanthanides belongs to which period and which group in periodic table, starting from end with group elements, their electron configuration, their oxidation state, ఇవన్నీ ఒక రౌండ్ రావాలి. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్లలో కాంప్లెక్స్ ఫార్మేషన్, కలర్ ప్రాపర్టీ, మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ. సో ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఇలా డివైడ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ యాక్టినైడ్స్ కూడా అలానే ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత కంపారిజన్ బిట్వీన్ సిమిలారిటీస్ బిట్వీన్ లాంథనైడ్స్, యాక్టినైడ్స్ అండ్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ లాంథనైడ్స్ అండ్ యాక్టినైడ్స్.
అలా మన డిఫరెన్సెస్ అన్ని రీడ్ చేసుకుంటే మీకు ఈ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 1 క్వశ్చన్ మనకు అందులోకి వెళ్ళి వస్తుంది, లాంథనైడ్స్ అండ్ యాక్టినైడ్స్. సో ఇది అట్లా ప్లాన్ చేసుకో. డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ లో కూడా స్పెషల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ నేను మొన్న చెప్పాను మీకు. వేరియబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ, కలర్ ప్రాపర్టీ, కాంప్లెక్స్ ఫార్మేషన్ అండ్ అలైస్ ఫార్మేషన్, catalytic property, interstitial property. ఈ 7 ప్రాపర్టీస్ కమ్స్ అండర్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి. ఈ 6 to 7 ప్రాపర్టీస్ అందులో 2 ప్రాపర్టీస్, 3 ప్రాపర్టీస్ ఇంపార్టెంట్. ఏ ఈజ్ మల్టిపుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్, బి ఈజ్ కలర్, సి ఈజ్ మ్యాగ్నెటిక్ అండ్ 4th one ఈజ్ కాంప్లెక్స్ ఫార్మేషన్. ఈ 7 ప్రాపర్టీస్ లో ఫస్ట్ 4 ప్రాపర్టీస్ థరో ప్రిపేర్ కావాలి. థరో ప్రిపేర్ అయితే మీరు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 1 or 2 క్వశ్చన్స్. ఆ 4th ప్రాపర్టీ కాంప్లెక్స్ ఫార్మేషన్ అనేదే కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ. ఇది ఎట్లా సార్ కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ స్టార్ట్ చేశాడు? కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ నథింగ్ బట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్. అక్కడ లైగండ్స్ ఉంటారు, లైగండ్స్ క్లాసిఫికేషన్, లైగండ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఐయుపిఎస్ నామినిక్లేచర్, ఐసోమెరిజం ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ అండ్ బాండింగ్ థియరీస్, వెర్నర్స్ థియరీ అండ్ వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ అండ్ సిఎఫ్టి క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీ, ఓకేనా, విబిటి. సో ఇవన్నీ కూడా థియరీ, సిఎఫ్టి క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీ, స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ డి ఆర్బిటాల్ ఇన్ టెట్రాహెడ్రల్, ఆక్టాహెడ్రల్ అండ్ స్క్వేర్ ప్లేనార్ అండ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ సిఎఫ్ఎస్సి వాల్యూస్, క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీ వాల్యూస్ అండ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఆన్ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ డి ఆర్బిటాల్స్. ఇవన్నీ కూడా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడ కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ, అందులో లైగండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద 1 or 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. స్ప్లిట్టింగ్ ఆర్బిటాల్ 1 క్వశ్చన్, ఒక సిఎఫ్ఎస్సి క్యాలిక్యులేషన్ 1 క్వశ్చన్, థియరీస్ ఆఫ్ బాండింగ్, అది వెర్నర్స్ థియరీనా, సిడ్జ్విక్ థియరీ అంటారు, ద ఈఏఎన్ రూల్, ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్, అందులోకి వెళ్ళి 1 క్వశ్చన్ వస్తుంది. వెర్నర్స్ థియరీ, సిడ్జ్విక్ థియరీ, వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ, క్రిస్టల్ బాండ్ థియరీ, క్రిస్టల్ సిఎఫ్టి క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీ. సో ఇన్ని థియరీస్ కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీలో వస్తాయి. తర్వాత పి బ్లాక్, ఎస్ బ్లాక్ అన్నాను, ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్, అది మీకు అయినట్టుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ లో 1 క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ పి బ్లాక్ 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th ఇప్పటిదాకా మనం చూసుకుంటూ వస్తున్నాం. ఇందులో 4 to 5 క్వశ్చన్స్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 6th గ్రూప్ లో 6th గ్రూప్, 7th గ్రూప్ అండ్ 8th గ్రూప్. ఓవరాల్ గా వీటికి లింక్ ఏంది నాన్న అంటే, ఏ గ్రూప్ మీరు ప్రిపేర్ కావాలన్నా కూడా నేను 4 ప్రాపర్టీస్ చెప్పాను. హైడ్రైడ్లు, ఆక్సైడ్లు, ఆలైడ్స్లు, ఆక్సీ యాసిడ్స్. ఈ 4 కాంపౌండ్స్ లో ఏంటిరా అంటే స్ట్రక్చరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంపార్టెంట్. స్ట్రక్చర్స్ లో ఏమడుగుతాడు? లోన్ పేర్స్, బాండ్ పేర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా, నెంబర్ ఆఫ్ పై బాండ్స్ అండ్ హైబ్రిడైజేషన్ అండ్ జామెట్రీ, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఇది రావాలంటే ఏం లింక్ ఉంది దీనికి? కెమికల్ బాండింగ్ అనే లెసన్ రావాలి. కెమికల్ బాండింగ్ లో మీరు థరో ఉంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన స్ట్రక్చర్స్ అన్ని మీకు వచ్చేస్తాయి. ఇంత లింక్ ఉంది అనమాట. ఈ 1 by 1 కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ పోతే ఇనార్గానిక్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. కానీ చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అంటే గెటింగ్ బోర్, చాలా టఫ్ అంటారు. నో, అన్నిటికంటే చాలా ఈజీ. బట్ ద సీక్వెన్సీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ పీరియాడిక్ టేబుల్ బిఫోర్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్, ఫాలోడ్ బై పీరియాడిక్ టేబుల్, ఫాలోడ్ బై కెమికల్ బాండింగ్, దెన్ ఎస్, టి, డి, ఎఫ్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ. దిస్ ఈస్ ద సీక్వెన్సీ. ఈ సీక్వెన్స్ కనుక మీరు వచ్చేస్తే మనం 20 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? అటామిక్ స్ట్రక్చర్ నుంచి ఎన్ని వస్తాయి సార్? అటామిక్ స్ట్రక్చర్ నుంచి ఎన్ని రావచ్చు? అటామిక్ స్ట్రక్చర్స్ లో యాక్చువల్లీ దిస్ లెసన్ బిలాంగ్స్ టు పీరియాడిక్ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ. బట్ మన ఇనార్గానిక్ ఏరియాలో ఏంటంటే క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఇంపార్టెంట్. క్వాంటమ్ నెంబర్స్ అందులోకి వెళ్ళి 1 క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్, క్వాంటమ్ నెంబర్ రావాలి. తర్వాత పీరియాడిక్ టేబుల్, తర్వాత కెమికల్ బాండింగ్ లో బాండ్ బిఓటి, ఎంఓటి, మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ, అవన్నీ నేర్చుకోవాలి. హైబ్రిడేషన్స్ మీకు చెప్పాను. స్ట్రక్చర్స్ 16 జామెట్రీస్ ఉంటాయి. ద హైబ్రిడేషన్స్ ఆర్ 16 హైబ్రిడైజేషన్స్. ఎస్పీ, sp2, sp3, sp3 లో మళ్ళీ 4, sp3d లో 4, sp3d2 లో 4, sp3d3, d3 లో 3, 2. ఇవన్నీ 16 జామెట్రీస్ మనకు ఉన్నాయి. అవన్నీ మీకు రావాలి. Hybridization based on number of lone pairs, number of sigma. ఓకేనా? ఇవి మనం ప్లాన్ చేసుకుంటే మీకు వచ్చేస్తుంది. మీరు ఏం టెన్షన్ వద్దు, మంచి స్కోర్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? లాస్ట్ ఒక 10 minutes ఒకసారి చూడండి. యు సీ దిస్ ఇస్ ద 8th year group. ఈ So you రియాక్షన్ come to 8th year.
వెరీ సింపుల్. దీంట్లో ఓన్లీ 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అది కూడా కంప్లీట్లీ స్ట్రక్చరల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో దీస్ ఆర్ ద 8 A group elements: helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. సో ఇవన్నీ మీకు తెలిసిందే. ఆల్ ఆర్ నోబుల్ గ్యాసెస్. దే ఆర్ having octet configuration. They are stable. All are gases. That's why they are called noble gases. So the physical properties. Physical states and a solid or liquid or gas ఒకటి, MPT boiling melting point, అది metallic or non-metallic, atomicity మోనోనా డైనా ట్రైనా, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎలా ఉంటుంది, IP వాల్యూస్ ఎంత, ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ వాల్యూస్ ఏంటి, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్. ఒక్కసారి చూద్దాం. ఫస్ట్ అయనైజేషన్ అండ్ మెల్టింగ్ పాయింట్, బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇవన్నీ కూడా నాట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, చూద్దాం, టైం వేస్ట్. నౌ యు సీ chemical property. ఒక్కసారి బిఫోర్ యు సీ దీస్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ. Electron affinity అంటే means in electron attracting power. Already they are stable. That's why the noble gas elements having zero electron affinity. అందుకని వాటిని ఏమంటారు, జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. రేపు అంటాడు క్వశ్చన్ లో, నోబుల్ గ్యాస్ ఎలిమెంట్స్ జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఎందుకు అంటారు? జీరో మీన్స్ వాట్? ఎందుకు జీరో అనే పేరు వచ్చింది అంటే, the noble gases are already filled with electron, 8 electrons. No need of extra electrons. But the extra electron అవసరం లేదు. Therefore, no need of extra electron. That's why electron affinity is equal to 0. Therefore, they are called zero group elements. Okay, na? Next, high P values. From top to bottom, the ionization potential value decreases. Oxidation state is 0. And they are stable, fulfilled with electrons. No need of extra electron. Does not involve in chemical reaction. They are 0. But in case of xenon, xenon is a big size and low IP values. Due to low IP value, the xenon only react with highly electronegative elements like fluorine, like oxygen. They give certain compounds. And atomicity mono 0. So atomicity is equal to 1. So monoatomic state, He, Ne, and Ar, they are single atom, they are stable. Metallic, all are non-metals, they are not metals or non-metals. And physical state, all are gases. They are all the physical properties. And now come to chemical properties. Just now I told you, xenon only react with fluorine and oxygen due to the xenon having low IP values. Due to low IP value, the xenon react with highly electronegative elements like fluorine, oxygen, gives 3 types of compounds. One is xenon fluorides, and second one xenon oxyfluorides, and third one xenon oxides. So fluorides, oxyfluorides, and oxides. And the last compound is clatharides. In Telugulo, Panjara Sammelanalu antaru, clatharides. Now you see for one by one, this is xenon compound, oxides, xenon O3 and O4, halides, OF2, O2F2, OF4, and halides, F2, F4, F6. So these are 3 types of compounds. And xenon only in these compounds structurally important. On structural information very important. Leave it about preparations and properties. And one property also important. Hydrolysis reaction also important. And first you concentrate the structural information. You come to xenon F2. This is xenon F2, and around xenon 3 lone pairs, 2 sigma, and 3 plus 2 5. 5 means sp3d. So sp3d, standard geometry, trigonal bipyramidal, but this molecule having 3 lone pairs. That's why the geometry is linear. And this is another compound, xenon F4. And xenon F4 structure is like this: 4 sigma, 2 lone pairs, 6 sp3d2 square planar. And this is xenon F6 and sp3d3 hybridization, and 6 sigma, 1 lone pair, 7.
7 means pentagonal bipyramidal without lone pair, but this molecule having one lone pair, therefore the geometry generally called distorted pentagonal bipyramidal. And this is xenon fluorides, the ratio combination mixture of xenon you have to 2:1, 1:5, 1:20. This ratio is very important for a competitive examination. And OF2, xenon OF2, xenon oxide difluoride, and structure T shape, sp3d. This is T shape, 3 sigma 2 lone pair. And xenon OF4 oxide tetrafluoride, sp3d2, square pyramidal, 5 sigma 1 lone pair. And xenon O2F2, this is geometry, xenon O2F2, structure, xenon O2F2, around xenon 2 sigma, and 2 plus 2, 4 sigmas, and 2 sp3d2. And these are oxides, xenon O3, pyramidal, sp3, pyramidal, 3 sigma 1 lone pair. And xenon OF4, sp3, 4 sigmas, 0 lone pairs, tetrahedral, 109 degrees at 28 minutes. And these are all the name, formula, name, oxidation state, and structures table. Xenon F2, F4, F6, O3, O2, F2, OF4, O4, like this. And the last one is clathrate compound. So very important, clathrate compound means this compound also called cage compounds. Panjaram under cage. So any suitable organic or inorganic solvent cooled, solidified in presence of argon, krypton, and xenon in a high pressure, the noble gas atoms occupy the intermolecule spaces, produce a special type of compounds is known as clathrate compounds. The general formula is NHMG. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, clathrate chemical formula NHMG. So NH means number of host molecule, GH means number of guest molecule. సో ఇక్కడ ఏంటంటే క్లాథరేట్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయంటే, ఫస్ట్ ఆర్గానిక్ ఆర్ ఇన్ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్, జస్ట్ లైక్ ఫీనాల్ తీసుకుని 3 ఫీనాల్స్ ఇలా చుట్టూ ఒక సైకిల్ లా ఫామ్ అవుతుంటాయి. ఆ ఫీనాల్ హోల్ లో సెంట్రల్ లో బిగ్ సైజ్ ఆటమ్, బిగ్ సైజ్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ ఆర్గాన్, క్రిప్టాన్, xenon ఫిక్స్ అయిపోతాయి. ఇక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కమ్ టు హీలియం అండ్ నియాన్ తీసుకుందాం అనుకో, స్మాల్ సైజ్ ఈజీలీ స్కిప్ అవుతాయి. సో ద బిగ్ సైజ్ నోబుల్ గ్యాసెస్ ఆర్ స్టక్ అయిపోతాయి. సో అప్పుడు ఏమవుతాయి, ఆ ఇన్ఆర్గానిక్ ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్ ఇవి ఫిక్స్ అయిపోయి కాంపౌండ్స్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి. దట్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ క్లాథరైడ్ కాంపౌండ్స్. జనరల్ ఫార్ములా NHMG. Number of host molecule and number of guest molecules means noble gases. Host molecule means organic or inorganic solvent. So this is the general formula NHMG. And these are the examples of noble gases. The questions, the partial hydrolysis reactions important, and geometry shapes important. You see, the actual shape of xenon F6 and xenon F4 is Japan. Which of the following is correct set of number of lone pairs of electron in xenon F2, xenon F4, xenon F6 respectively? ఇందాక చెప్పాను నేను, lone pairs important, number of sigma bonds important, hybridization important, geometry important, oxidation state important. So this question belongs to lone pairs. And the ratio of Cp by Cv, monoatomic, diatomic, triatomic, they are all monoatomic, so 1.66. And these are the hybridization in xenon F6, xenon F4, xenon F2 respectively, F6, F4, F2. In which of the following compound the oxidation state of xenon is not 6? Ninda Japan, oxidation state also very important. And which of the following molecule has lowest number of lone pairs? So lone pairs, name lone pair. Least one list to match the following. And which of the following is isostructural, isoelectronic with xenon F2? So sir, ఇవన్నీ కూడా related to structural questions. So competitive లో ఈ questions మనకు అడుగుతుంటారు. So this is the information about noble gas elements. Okay, almost time end అవుతుంది. This is the information about the P block. So third year to 8th year completed.
ఎనీ డౌట్స్ ఒక్కసారి ఇంకా ఓకేనా? వాట్ అబౌట్ యువర్ సార్ లాస్ట్ 170 స్లైడ్ లో సిపి బై సివి ఆ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అవును, యూనో ద సిపి బై తెలుసా, ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో వస్తుంది మనకి సిపి బై సివి వాల్యూ. సార్ 113 గా సార్? No, 1.66. 1.66 మోనో అటామిక్ గ్యాసెస్, డై అటామిక్ గ్యాసెస్, ట్రై అటామిక్ గ్యాసెస్ ఉంటాయి, కమ్స్ ఇన్ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ. ఓకేనా? సో ఇక్కడ క్లాథరైడ్స్ లో జనరల్ ఫార్ములా ఇంపార్టెంట్, NHMG, ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకటే స్ట్రక్చర్స్. సో దిస్ ఇస్ చాలా సింపుల్ 5 questions, ఇది ఈజీగా అటెంప్ట్ చేస్తారు. టు కాన్సన్ట్రేట్ జామెట్రీస్, hybridization, lone pairs, sigma bonds, and last one oxidation state. ఇది రావాలి. ఓకేనా? సో ఇంకేని మీకు ఏమైనా కావాలా అడగండి. సార్ ఒకసారి తెలుగులో చెప్పరా ప్లీజ్? ఏంటన్నా? ఈ పీపీటీ నేను షేర్ చేస్తాను, ఒకసారి సార్ పంపిస్తాను, రమేష్ సార్కి, మీకు షేర్ చేస్తాడు, సార్కి ఇస్తాను. సార్ ఒకసారి తెలుగులో చెప్పరా టాపిక్స్ ప్లీజ్? ఏదిరా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్? ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇనార్గానిక్ లో పీరియాడిక్ టేబుల్ ఒకటి, ఆవర్తన పట్టిక, పీరియాడిక్ టేబుల్, కెమికల్ బాండింగ్, మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ, MOT అంటారు ఈ లెసన్. తర్వాత పి బ్లాక్, బ్లాక్స్ ఇండివిజువల్ గా ఎస్ బ్లాక్, పి బ్లాక్, డి బ్లాక్. సార్ సిలబస్ లో ఎస్ బ్లాక్ లేదు సార్? ఉంది. ఈసారి సిలబస్ లో లేదు సార్. ఈసారి తీసేసాడా? రిమూవ్ చేశారు. ఓకే. డి బ్లాక్, పి బ్లాక్ అయితే ఉంది, పి బ్లాక్ ఉంది. ఓకేనా? డి గనుక ప్రిపేర్ అయితే కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ అందులోనే వస్తుంది. కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ కూడా కమ్స్ అండర్ డీనే, వన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ అన్న దాన్ని ఎలాబరేట్ గా ప్రిపేర్ అయితే కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ అవుతుంది. కానీ పెద్ద లెసన్ కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ, అది బాగా ప్రిపేర్ అయితే 6 to 7 questions అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. ఇందాక చెప్పాను నేను, అందులో లైగెండ్స్ డేటా బాగా తరువు చదవండి, IUPAC నామినిక్లేచర్ రావాలి, అండ్ ఐసోమరిజం రావాలి, బాండింగ్ థియరీస్ రావాలి. అవి 4 బాండింగ్ థియరీస్ ఉన్నాయి. వెర్నర్స్ థియరీ, సిడ్జ్విక్ థియరీ, దాన్ని EAN రూల్ అంటారు, ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్, అండ్ వ్యాలెన్సీ బాండ్ థియరీ, లాస్ట్ వన్ CFT క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీ. ఇది ప్లాన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకేనా? నేను మళ్ళీ టైం వీలుంటే మళ్ళీ ఒక రోజు వచ్చి మీకు హౌ టు ప్రిపేర్ అనేది కూడా మళ్ళీ చెప్తాను. ఓకేనా? ఓకే, బాయ్. Thank you, sir. Giving information. Thank you so much, sir. Bye.